Trivia. Okay. That's good. Today I will taught you early state formation in Siam, that is Sukhathai period. And tomorrow I will also take both classes, today and tomorrow. Tomorrow I will take on Ayutthaya. I will start a bit of Ayutthaya and tomorrow I will finish Ayutthaya. So these are the two important kingdoms of Siam. And on next week I will teach you on Bagan. That is one of the most important kingdoms in Burma. Sir, what will be the topic of our internals? Actually, we will give you within this week what will be the topic of your internals. We will tell you in this week only. By the end of this week, we will give you the topics, what will be there for your internals. Okay? Okay, now I will start. I will not allow anyone. Sir, your voice is not clear. Can you please come forward, means? Okay, so I will now start. Okay, and today's topic is early state formation in Siam, Sukhothai period. So I'm sharing my screen now, presenting. Okay, can anyone? All of you can see? Yes, sir. Yes, sir. So this is your paper 2, unit 3. Okay, this is the early state formation of Southeast Asia, Siam, Sukhothai period. So it's before coming to this topic, Siam, as you know, during the pre-colonial period, before Sukhothai period, the first Buddhist that we get of evidences was from the Dharavati period. And early state formation of Siam, because Sukhothai is an important kingdom, because from there what we envisage is that Sukhothai was one of the most pioneer kingdom, and it was under Sukhothai rule that Buddhism became the state religion of Siam. And also what modern Thai script, what you see, the Thai script, that is the combination of your Sanskrit, Pali, Grantha language, that was also one of the important aspects of Sukhothai period. We will discuss about this in detail. So firstly, let's see what are the early state formation in Siam, that is Thailand. The first kingdom that we see is the Dharavati, which started from 7th century to 11th century. Then we see Sukhothai period, which started a bit in the 12th century and went till 13th century. Then for 600 years it was Ayutthaya, which was in the south of Thailand, and it was around 600 years. And what you now see is the Bangkok period. That is the Chapri dynasty, the Rastafari dynasty. You see that period now. So these are the state formations which happened during the course of the evolution of state formation in Siam. So before going into details, Dharavati. Firstly, I would like to say about the few points on Dharavati, because if we don't talk about Dharavati, then we won't get to know about what will be the actual pictures of Siam state formation. So we will talk about Dharavati is an ancient Mon kingdom from 7th to 11th century. And it was in this kingdom that you see that we see many early evidences. As you can as we can know that there are many early evidences
it was in this period. And it was described by the Chinese pilgrim Huangsang in middle of 7th century as a Buddhist kingdom named Tolopoti. So Tolopoti was actually a Buddhist kingdom which as you know Huangsang went to far reaches places. He came to India, he went to Kanauj, he went to lots of places. So it was described by the Chinese pilgrim Huangsang who in the middle of 7th century as the Buddhist kingdom named Tolopoti. Dharavati period corresponds to the introduction of Buddhism from India in the region of Southeast Asia through trade routes. So it was also this Dharavati period actually introduced Buddhism in the region, and also there was lots of what I will say Indian influence in the Dharavati period in the region of Southeast Asia, and most of these traders who came to the Southeast Asian countries are through the trade routes, the migration. আমি এটা বাংলায় বলছি যে দারাবতী হচ্ছে একটা মূল কিংডম যেটা 7th to 11th সেঞ্চুরি এটিতে হয়েছিল এবং এটার আমরা তথ্য পাই হচ্ছে হুয়ানসাং যিনি মিডল অফ 7th সেঞ্চুরিতে অ্যাজ এ বুদ্ধিস্ট কিংডম যাকে তোলপতি বলা হয়। দারাবতী এই সময় পিরিয়ড corresponds to the Buddhism, যে ওই সময় যে বুদ্ধিজম এই রিজনে ফোকাস করা হয়েছিল সেটা দারাবতী পিরিয়ডেই আমরা দেখতে পাই। and আর এই বুদ্ধিজমটা এসেছিল থ্রু ট্রেড রুটস। The first recorded Tamil inscription is found during this civilization. আমরা প্রথম তামিল ইনস্ক্রিপশন যেগুলো ইন্দ্রাবতী মাদেরান বলে তিনি ওদের যে তামিল ব্রাহ্মণ স্ক্রিপ্টটা কিন্তু আমরা এই সময়তে আমরা দেখতে পাই, especially in Southeast Asia is found during this civilization. The term Dharavati in Sanskrit means she with many gates. Dwaravati. Dwara means gate. Vati is actually female, which we say. So, Dharavati. So, the term Dharavati in Sanskrit means she with many gates. Nakompatam was an important settlement during Dharavati civilization, and it was the cradle of Buddhist religion in the region. So, what is it? Is that Nakompatam was an important settlement during the Dharavati civilization. There are many like Suparnapuri, then Nakompatam, then all Hari, and then all the cities, Sithep, they were mainly conglomerated in the region. It was not like a whole kingdom, but these were like noblemen. Like Nakompatam, there was this settlement which was ruled by the king. Then in Sithep, there was this settlement. There was not a fixed like what you would say like a kingdom. Dharavati was not like a kingdom. Dharavati was not like a kingdom, but it was like a settlement, a conglomerate of settlement, which were like a vessel state, like small city kingdoms. Like Nakompatam was a city kingdom. Then there was Sithep was a city kingdom. Then you have this Suparnapuri was a city. So these were all the city kingdoms which were actually conglomerated, and most important is that it was the cradle of the Buddhist religion in the Nakompatam was actually, if you go to, and I don't know whether you will get a chance to go there now, Nakompatam was the cradle of the Buddhist religion, because you will find lots of Buddhist relics, Buddhist images, Buddha images or Buddhist relics are there in the region. So it was the cradle of Buddhist civilization, or it was the cradle of Buddhist religion, and it was the starting point of Buddhist religion in the region. Not much is known about Dharavati, even though administrative setup, but
not much is known about Dharwati through administration. What were their administration? What were their administration look like? There was not so much of thing was known about Dharwati. But through art and architecture like stucco motif tablets, amulets, like these amulets, stucco motif tablets, these are all the architectures of seals, indicates the strong influence of Indian culture in the region. So what what we see is that through stucco motif is that motif tablet, we see a strong influence of ইন্ডিয়ান কালচার ইন তাহলে আমি এটা বাংলায় বলছি যে তামিল ইনস্ক্রিপশন, প্রথম তামিল ইনস্ক্রিপশন যেটা সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজনে তামিল ব্রাহ্মণ ইনস্ক্রিপশন, সেটা আমরা দারাবতী পিরিয়ডে আমরা দেখতে পাই। টার্ম দারাবতী ইন সংস্কৃত মিন্স যেটা বলা হয় শি উইথ মেনি গেট, মানে দ্বারাবতী। দ্বার মানে হচ্ছে দরজা, অ্যান্ড বতী মানে হচ্ছে একটা মেয়েকে রেফার করে, সো তারাবতী। নাকুম পাতুম ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সেটেলমেন্ট, মানে এই যে নাকুম পাতুম ছিল সেই সময়কার দারাবতীর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটেলমেন্ট দেখা যায় নাকুম পাতুম। আর এই নাকুম পাতুমে আমরা অনেক বুদ্ধা ইমেজেস, অনেক বুদ্ধা রিলিক্স, অনেক বুদ্ধা আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার এগুলো দেখতে পাই। যদিও আমরা দারাবতী সিভিলাইজেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপের বিষয়ে কিছু জানি না, কিন্তু আমরা আর্ট আর্কিটেকচার লাইক মোটিভ বা মোটিভ ট্যাবলেট বা অ্যামুলেট বা শিল, এই যে জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা একটা কি দেখতে পারি, একটা স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স অফ ইন্ডিয়ান কালচার ইন দ্য একটা স্ট্রং ইন্ডিয়ান কালচার আমরা এই রিজনে দেখতে পারি। নেক্সট আই এম কামিং টু সুকোথাই। তারপরে এইভাবে দারাবতী মানে 7th to 11th সেঞ্চুরিতে এইভাবেই দারাবতী একটা ফরমেশন করেছিল, একটা what you will say not like a kingdom but একটা settlement formation করেছিল। But one of the early recorded kingdom was the Sukhothai। এবারে সুখোথাই কিংডমকে কেন, এটা কারণ এদের ক্ল্যান ডাইনেস্টি ছিল। সুখোথাই কিংডমের একটা ডাইনেস্টিক প্রথা ছিল, যেটা আমরা এখন দেখব। Sukhothai was the kingdom of Tai located in the upper sector of the Chao Phraya plain। মানে সুখোথাইটা ছিল আপার থাইল্যান্ড, যেটা তোমার এখন চিয়াংমাই, নর্দার্ন থাইল্যান্ড, যেটা তোমার চিয়াংমাই প্রভিন্সে, সেইখানে Sukhothai ছিল। It was founded in the first half of the 13th century, that is 1238. It was the first national capital. Thailand's first national capital was Sukhothai, and it was founded in the first half of the 13th century. That is, this exact period what we get is in the 1238. Sukhothai means dawn of happiness. The literal meaning of Sukhothai যেটা আমরা বলি dawn of happiness. However, the tenure of Sukhothai was very short. এই Sukhothai পিরিয়ডের টেনিয়ারটা খুব শর্ট। ডিউরিং দ্য রেঞ্জ অফ শ্রী ইন্দ্রাদিত্য, মানে সুখোথাই এমন ভাবে হয়েছিল, মানে এদের মধ্যে একটা খামের, মানে দে ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেসেল স্টেট অফ দ্য খামের কিংডম, মানে খামের কিংডমের এরা ভেসেল স্টেট ছিল। তো তাতে কি হয়েছিল, সুখোথাইরা এদের মধ্যে যেমন একজন মনে করলো যে না আমি প্রবলেম হচ্ছিল ভেসেল স্টেটের ফলে আমরা খামের কিংডমের সাথে থাকবো না। তো তখন ওরা কি করলো, ওরা ওই খামেরের সাথে ভেঙে গেল। তো তারপরে কি হলো, অ্যাকচুয়ালি সুখোথাই স্টার্ট হয়েছিল শ্রী ইন্দ্রাদিত্য, এর একজন ছিল ব্লাঙ্কাও বলে, যিনি একজন নোবেল ছিলেন, কিন্তু তিনি যে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি কিন্তু যদিও উনি ওনার মতন করে উনি একটা রেঞ্জ শুরু করেছিলেন ওপরে, কিন্তু উনি ফর্মালি কিছু করেন।
সবই ইনফর্মালি করেছেন। প্রথম যদি আমরা কারুর নাম পাই সেটা হচ্ছে শ্রী ইন্দ্রাদিত্য। উনি কি করেছেন, উনি শ্রী ইন্দ্রাদিত্যকে দিয়ে উনি চলে যান। এই ব্লাঙ্কাও যে লোকটা, তিনি ইন্দ্রাদিত্যকে দিয়ে মানে যে নোবেল এটা দিয়ে উনি চলে যান। What he did is that this Bangla people, he wasn't interested in this rule, or he wasn't interested in actually in this kingdom. So what he did, he gave it to Indraditya, Sri Indraditya, who was actually keen on establishing a kingdom. So he gave it to him, and his son Phokun Bangmung, they both started, he and his son, that is during the time of 1240s and 1270s, they both started this Sukhathai period, or we will say that the Sukhathai period emerged during this 1240. During this, that is Phokun Bangmong, Sukhothai was still a local power and did not have a expansive territory. What is it? Their power was very localized. Means they didn't have that expansion. Means বলতে গেলে যদি তুমি বাংলায় বলতে যাও যে Sukhothai period was actually was still a local power. Means they had this small area under them. They have their own unit. They have their own administration. They didn't have that expansive model that we will go and expansion. It was under Rama Kamheng, was actually the greatest ruler of Sukhothai, that they began to expand. And we will talk about him. What was his policy? How did he expand it? And after that, what happened to Sukhothai kingdom? So Sukhothai was still a local power and did not have any expansive territory. Ram Kamheng. However, during the reign of Ram Kamheng, the younger son of Sri Indraditya, Sukhothai increased its political power. That's what I was saying, that he was actually the main person of Sukhothai period, Ram Kamheng. However, during his time, Sukhothai increased its political power. I mean, the power of Sukhothai increased manifold during the time of Ram Kamheng. Ram Kamheng was a benevolent ruler. His rule was based on articulate diplomacy and military might. So what was it like? Ram Kamheng was খুবই wise ruler ছিলেন, খুবই benevolent ruler ছিলেন, and উনি খুব চতুর ডিপ্লোম্যাট, মানে কূটনীতিটা দারুণ বুঝতেন। আর উনি যে এক্সপ্যানশন পলিসিটা করেছেন থ্রু হিজ আর্টিকুলেট ডিপ্লোমেসি এন্ড মিলিটারি মাইন্ড। তুমি দেখো এখানে ডিউরিং হিজ লাইফ টাইম Sukhothai reached the zenith of power, with territory covering up to delta of Chao Phraya, Luang Prabang in Laos, Pegu or Bago in Myanmar, and some parts of Malay Peninsula. মানে তুমি ওর এক্সপ্যানশনটা কোথায়, একটা ওদের সময় লোকালাইজ একটা জায়গা ছিল, মানে জাস্ট আপার নর্দার্ন থাইল্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখান থেকে কিরকম ওরা পাওয়ারটা হলো, মানে they covered up to the delta of Chao Phraya, mean পুরো Chao Phraya নদী অবধি চলে গেল, লুয়াং প্রাবা মানে লাওস গেল, পেগু আর বাগু ইন মিয়ানমার মানে মিয়ানমারের জায়গায় গেল, and even some of the territories in Peninsula Myanmar. মানে পুরো মোটামুটি তুমি যদি দেখো সাউথ ইস্ট এশিয়ার মোটামুটি একটা বিশাল বড় অংশ এনার আন্ডারে ছিলেন রাম কামহীন। বিকজ কারণ ওনার বিশাল বড় he was based on articulate diplomacy and military, কারণ ওনার রুলটা was based on ভীষণ উনি চতুর কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং ওনার মিলিটারি মাইন্ডের থ্রু দিয়ে he actually have expanded his kingdom. Theravada Buddhism flourished during Ram Kamheng, and thereafter Buddhism became the main religion of Thailand. So what happened is that Ram Kamheng এর সময় আমরা কি দেখতে পারি,
Theravada Buddhism flourished because he was a strict Buddhism. He believed in Buddhist ideologies and Buddhist principles. তো ওই সময় আমরা দেখতে পারি বুদ্ধিজম খুব ফ্লারিশ। তারপরেই আমরা দেখতে পারি যে থাইল্যান্ডে বুদ্ধিজম একটা মেইন রিলিজিয়ন হয়ে, অ্যান্ড আর ওনার যে সব টেম্পলস বা ওনার যে সবই রিলেটেড টু বুদ্ধিজম। তুমি সুখোথাই যেটা এখন হেরিটেজ পার্ক বলে আছে, ইউএসসি বড় বড় বুদ্ধিস্ট ইমেজেস আছে, বিগ বিগ বুদ্ধিস্ট ইমেজ, যেটা তোমার নর্দার্ন থাইল্যান্ডের দিকে আছে। রামকামে যদিও উনি মিলিটারি মাইটের উপর কিছু ক্ষেত্রে ছিলেন, কিন্তু মোস্টলি ইনি পিসফুল ডিপ্লোমেসিতে বিশ্বাস, শান্তি প্রিয় বুদ্ধিস্ট, means such as marriage or Buddhist bonds to maintain relationship with remote towns of state. যেমন তোমাকে ফর এক্সাম্পল বলি, such as marriage and Buddhist bonds to maintain a relationship with the remote towns and states. For example, I will tell you, with the noble, with the king of Pago, so his son got married with Ramkaming's daughter. So that's why, and as a result of which we see that Ramkaming adopted more peaceful diplomacy because Ramkaming's daughter married with the king of Pago's son. So what happened is that through this matrimonial alliance, the king of Pago, the kingdom of Pago came under the alliance of Ramkaming. Then also, if we see about the Malaysia, the peninsular Malay kingdom, some of the vassal states, which actually was the part, which was the frontline state of the Sukhathai period, Sukhathai kingdom, they actually got entrusted with the kingdom through Buddhist bond, through Buddhist cultural diplomacy. তার মানে কি, এই যে মালয় পেনিনসুলারে যেসব ছোট ছোট টাউন স্টেট ছিল, সেগুলোকে কিভাবে নিল? থ্রু বুদ্ধিস্ট কালচারাল ডিপ্লোমেসি থ্রু দিয়ে সুখোথাই এর আন্ডারে চলে গেল। Another jet policy of Ramkaming adopted was the paternalistic form of administration. Paternalistic form of administration বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে he was actually, he thought that and deriving the concept of divine monarchy. উনি কি বলতেন যে king is all in all, he is the benevolent ruler, means nobody is above the king. So what he did is that this paternalistic form of administration, what happened if there is any problem, for example, if there was any problem, it was the king who will solve the problem. During the time of Rama king, there was a bell, inside the palace. If there was a problem between the people, they would ring the bell, and Ramkaming used to come to that place and he used to solve that problem. So this was actually the paternalistic form of administration, and there was actually no taxation during his time. So trade flourished during that Ramkaming period. Trade flourished during that region, and there was a lot of trade, and administration was actually very smooth. So very smooth, very much administration was very much smooth flowing. So one of it was the concept that it was a better, and he derived that king is all in all. King is the lord. He is the lord of his subject. So that was the policy which Ramkaming adopted. Then coming to Ramkaming is credited with the creation of Thai. What I said in the earlier, that Ramkaming is credited with the creation. What Thai script you are seeing today is because of Ramkaming. He created this Thai script with the concept of with the combination of Sanskrit, Pali and Grantha. আমরা যে এখন যে থাই স্ক্রিপ্টটা দেখছি,
আমরা যে এখন যে মডার্ন সার্কিটটা তার পুরোটাই ক্রেডিট যায় রামকামিং এর। এই রামকামিং কি করেছেন, এই সংস্কৃত পালি গ্রন্থ অ্যালফাবেট দিয়ে একটা টাই স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। He is also credited of bringing the skill of ceramic making from China. এই যে একটা সিরামিক মেকিং আছে যেটাকে আমরা বলি সংখ্যালঘু সিরামিক, সেটা কিন্তু উনি করেছিলেন আর সেটা আজও পর্যন্ত আছে। এই নেই যে সেটা এখনো নেই, সেটা আজও পর্যন্ত আছে। আর উনি এই যে সিরামিক মেকিং যে স্কিলটা তিনি এটা কিন্তু উনি নিয়ে এসেছিলেন চায়না থেকে। তো ফলে কি হয়েছিল, we see a growth, মানে সুখোথাই পিরিয়ডে থাইল্যান্ডের একটা গ্রোথ দেখতে পারি, একটা বিশাল বড় একটা স্ট্রং হোল্ড দেখতে পারি। এন্ড থাই যে হিস্ট্রি বা থাই যে নেশন বিল্ডিং এর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রোল প্লে করেছিল রামখাম। থাইল্যান্ডের হিস্ট্রি, থাইল্যান্ডের হিস্টোগ্রাফি, থাইল্যান্ডের এই নেশন বিল্ডিং বা থাইল্যান্ডের এই স্টেট ফর্মেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রোল প্লে করেছেন রামখাম। In 1292, which the king himself partly inscribed. In 1292, Ramkhamhain actually has written his own inscription and indicated clearly how idyllic, peaceful and prosperous the city of Sukhathai. 1292 এ কিং রামখামহেন কি করেছিলেন, উনি নিজে একটা ইনস্ক্রিপশন লিখেছেন যেটা যেটা which is still there, and it shows the prosperity of the Sukhothai. And he was actually he actually during his rule it was very peaceful rule, and he actually paved the way for what we see today the Thailand. আজকে আমরা থাইল্যান্ড যেটা দেখছি সেটার অনেকটাই কৃতিত্ব যায় রামখামহেং এর। So so it's one of the most important aspects. তারপরে what we see is the decline and annexation of Sukhothai. After the death of Ramkhamhain, the tributary states quickly broke away from Sukhothai. What we see is that what happened is that, and naturally Ramkhamhain didn't have a very good successor. There was a power struggle in the royal family, like his son got into a power tangle with a cousin of his, like his son who was actually was about to take the kingdom. He got in a power tangle with his cousin, and there was a power struggle who will assume the power. And as a result of this whole Sukhothai period, kingdom got broken. Means they were all very broke out. They were not happy with the king's policy, and it only lasted. This policy only lasted during the lifetime of Ramkhamhain. But after when Ramkhamhain died, everybody tried to break away from the kingdom. During that time, Ayutthaya was emerging as one of the important kingdom in the South Thailand. Ayutthaya was actually emerging. So what he took that advantage. Ayutthaya always had a what I will say, not like a clash, but as a competition with Sukhothai. And what happened is that slowly, gradually, Ayutthaya began to make inroads in the Sukhothai kingdom. This Ayutthaya kingdom began to make inroads in Sukhothai kingdom, and in 1438 AD, Ayutthaya gained full control of the Sukhothai kingdom. Sorry. And what you see is that in 1438, we see that Ayutthaya gained a full control of Sukhothai kingdom, and we see that this whole annexation policy that happened, it may be like what I will say, it was very smooth for Ayutthaya to come and fill that vacuum. মানে আয়ুথিয়ার জন্য এই জায়গাটা একদম স্মুথ প্রসেস ছিল, কারণ অবভিয়াসলি সুখোথাইয়ের মধ্যে কিংডমের মধ্যে নিজেদের রয়্যালিটি ক্ল্যানের মধ্যে এত ঝামেলা হয়েছিল
এতদের মধ্যে পাওয়ার স্ট্রাগল নিয়ে হু উইল অ্যাসিউম দ্য পাওয়ার এই নিয়ে এতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল, সেই অ্যাডভান্টেজটা আইউসিআর গেইন। আর যার ফলে আমরা দেখতে পারি যে একটা মানে ফুল স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে আইউসিআর কিন্তু একটা মেইন কিংডম মানে ইমার্জ করলো 1430। আর আইউসিআর যিনি ফাউন্ডার তিনি হচ্ছেন রামাতিপান উথং, যেটা আমি আমি কিছুক্ষণ বাদেই পড়াবো, বাট আমি বেশি পড়াবো ওনারটাই, ওনার অ্যাসপেক্টটা পড়ি আজকে আমি ছেড়ে দেবো। পরে কালকে ক্লাসে আমি আরো আইউসিআর ইন ডিটেলসে যাবো, স্টেট ফর্মেশন, ওদের কিং ত্রৈলোক্যনাথ, আইউসিআর আরো ইম্পর্টেন্ট কিং, গ্রেটেস্ট কিং অফ আইউসিআর কিং ত্রৈলোক্যনাথ, তার ওনার বিষয় বলবেন। এবং আরো যেটা হবে ওনার স্টেট ফর্মেশন। আইউসিআর অ্যাকচুয়ালি থাইল্যান্ডের পুরো ডেমোগ্রাফি এখন যেটা দেখছো সেটা একটা বিশাল বড় মানে একটা what I will say the foundation, laid the foundation. থাইল্যান্ড এখন যেটা দেখছো সেটা অনেকটাই আইউসিআর করেছে। তো আমি পরে আমি দেখছি তোমাদের দেখাই কিছু ছবি। দিস ইজ দ্য সুকোথাই হেরিটেজ পার্ক, যেটা তোমরা দেখছো এখানে। দিস ইজ দ্য সুকোথাই হেরিটেজ পার্ক। It is in near the northern Thailand region, and this is Ramkham. ইনি হচ্ছেন রামখাম, যিনি যিনি একটা বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে থাইল্যান্ডের মানে যেটা সুকোথাই পিরিয়ডের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রুলার ওয়াজ রামখাম। তো এনি কোয়েশ্চেন, তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে প্লিজ তোমরা আস্ক করতে পারো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ। আরো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Anyone, any questions? স্যার এই টপিক থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে? এই টপিক থেকে আমি তোমাকে বলে দিয়েছি, সুকোথাই, আমি বললাম সুকোথাই আইউসিআর বাগান, আর্লি স্টেট ফর্মেশন ইন সিয়াম অ্যান্ড বার্মা, সেখান থেকে সুকোথাই আমি আছি একটু আইউসিআরটা পড়াবো, আর সামনের সপ্তাহে আমি বাগান পড়াবো। তো এগুলোই আসবে। আর কারো কোনো মানে এই টপিক রিলেটেড আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? মানে সুকোথাই পিরিয়ড নিয়ে আর কারো কোয়েশ্চেন কিছু বলো। কারো নেই? ইন্টারেস্টিং। আর তোমরা কি সবাই আছো না নেই? তার মধ্যে হ্যাঁ অনেকে স্যার আছি, সবাই স্যার। সবাই আছি স্যার। ইয়েস স্যার। প্রশ্ন করছো না কেন? মানে তারপরে তো ইন্টারনালে যাই হোক, আমি বারবার বলে দিয়েছিলাম একজন তোমাদের মধ্যেই একজন, তার নাম ডিসকাস করবো না, তাকে আমি বারবার তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম পলিটিক্যাল গভর্নেন্স ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া, স্পেসিফিক্যালি একটা কান্ট্রি করতে। তিনি পুরো পলিটিক্যাল গভর্নেন্স অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ায় পড়তে শুরু। আমি তোমাদের বলেছেন যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমায় বলো, আমায় বড়, আমি পড়াইনি কোনো, আমি কান্ট্রি স্পেসিফিক তোমাদের বারবার বলে দিয়েছি, পলিটিক্যাল গভর্নেন্স ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া কান্ট্রি স্পেসিফিক। এই উনি পুরোই সাউথ ইস্ট এশিয়া পলিটিক্যাল গভর্নেন্স বলতে শুরু 5 মিনিটের স্লাইডে পুরো সাউথ ইস্ট এশিয়া। কি বলবো, কিছু বলার। এনিওয়েজ তোমাদের যখন কোনো প্রশ্ন নেই আমি তাহলে নেক্সট ডেতে চলে যাই। আমি আইউসিআরটা একটু শুরু করে দিয়ে তোমাদের আজকের মতন এ করে ছেড়ে দেবো, কারণ পরের দিনে আবার কালকে আমি আবার 11:30টায় আসবো, এসে তোমাদের আইউসিআর লাস্ট কিং ত্রৈলোক্যনাথ অ্যান্ড
আইসিআই ইকোনমি এগুলো নিয়ে বলবো। আমি এটা করে দিই, তোমাদের স্টপ শেয়ারিং করে আমি So this is the early state formation in Southeast Asian Siam. This is Aitya, paper 2, unit 3. So the first king who was an important founder of Aitya was King Ramadipoti or King Utham, and he was the first of the 34 kings of Aitya, an important kingdom and capital of Siam. তো আমরা যেটা দেখতে পারি যে রামাধিপতি কিং উথম ছিলেন প্রথম যে ওয়ান অফ দ্য 34 কিংস অফ আয়োধ্যা, যারা সিয়াম এর একটা বৃহৎ অংশতে ওরা ছিলেন, and he was actually an important king. In the process of Thai nation building and modern Thai historiography has constructed in Yuthang as a hero. Yuthang was actually an hero কারণ উনি কি করেছিলেন এই থাই নেশন বিল্ডিং মডার্ন থাই হিস্টোরিওগ্রাফিতে ইউথং এর একটা বিশাল বড় ভূমিকা আছে, বা কিং রামাধিপতি ওয়ানের একটা বিশাল ভূমিকা আছে। কেন আছে? কারণ আমরা যে এখন থাইল্যান্ডটা দেখি, what we see Thailand today is because of Yuthang or King Ramadipoti. Ramadipoti I established 4 great offices of the state: Ministry of Interior, Ministry of Treasury, Ministry of King's Household, and Ministry of Agriculture. It was under him he subdivided the ministry, that is Ministry of Treasury, Ministry of Interior, who will see about the interior things of the government. Ministry of Treasury was that who look after the treasury. Ministry for the king's household, he was the one who will look after the king's household. And Ministry of Agriculture, there was this ministry who will look after the agriculture. So রামাধিপতি আশাটা মানে থাইল্যান্ডে মানে আশাটা ইজ ভেরি, সবাই বলে যে according to Thai manuscript, according to Thai legends, ওনার আশাটা was he came from China. Everybody say he came from China. He came from China. He started his kingdom from Ayutthaya, and everybody said that he was mainly from this. He had a very big Chinese influence. But apart from that, he was a very wise king. He was actually a very benevolent king ruler. He knew the facts, what was required for a true administration, and the foundation that he laid to the Ayutthaya is still present. It's still present to this day. To the modern Thailand that we see today is still present. So lots of credit goes to King Ramadipoti. And another king who was there, he was King Trailokana. I will talk of him tomorrow. He was the one who actually patronized. He was actually who made administration. What we see Thai administration today is because of King Trailokana. He made a very powerful administrative state, and Ayutthaya was actually famous for its administrative power. And it expanded. During Ayutthaya's time, we see a very Burmese war. Siam-Burmese war was very much frequent during the time of Ayutthaya. But
In spite of so many wars, Ayodhya survived each and every time because of its strong administrative setup, because of the military might, and because of what they had. Ayodhya actually uh, uh, survived, and not only survived, it flourished. I will not say it about survived, it actually flourished. And it, what we see Ayodhya today is because of uh, of uh, of Ramadipati was the foundation that is set up. So again, coming to that, he is credited of codifying Thai law. The Thai laws that we see today is because of Ramadipati. This is the image of King Ramadipati. He more followed the managed system of law of India. Means he was credited for following a Manu system of law. He actually was credited for codifying the Thai laws that we see today, and he more or less followed the Manu system of law of India. Ramadipati I was responsible for compilation of the Dharma Shastra, a legal code based on Hindu sources and tradition Thai custom. That the Ramadipati I was responsible for the compilation of the Dharma Shastra. He was responsible. He compiled all the Dharma Shastra and a legal code. He actually commenced a legal code based on Hindu sources and traditional Thai custom. And it was a, what I will say, it was based on the Dharma Shastra and Thai code. So based on both the aspects, this whole system of governance, this legal system, he taught us. And a bureaucracy based on hierarchy of rank and title official was used. There was this bureaucracy. He was actually one of the men who actually started the bureaucracy based on hierarchy of rank and title of official was introduced. He actually introduced the bureaucracy model in the government, and they were all given on the basis of ranks and the title of the officials which was introduced. He also introduced those titles. তো আজকে এই পর্যন্তই থাক, বিকজ কারণ পরের দিনে আমি আর বেশি নেই, কয়েকটাই আছে, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের আছে, আর আমি কয়েকটা তোমাদের ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট দিয়ে পড়িয়ে দেবো। এটা তোমরা যদি কোনো রেফারেন্স দাও, তোমাদের আশেপাশে যদি মোবাইল থাকে বা এতে থাকে, তোমরা লিখে নিতে পারো। এই যদি তোমরা এটা রেফারেন্স হচ্ছে আইকিয়া রেফারেন্স তোমরা পেয়ে যাবে হচ্ছে টিজি হল থেকে, সার্ডেসাই থেকে, প্লাস তোমরা ক্রিস বেকারের বই থেকে পেয়ে যেতে পারো। ক্রিস বেকার উনি শর্ট মডার্ন হিস্ট্রি অফ থাইল্যান্ড উনি লিখেছেন, উনি খুব ভালোভাবে লিখেছিলেন। ওনার বইটা তোমরা দেখতে পারো, উনি আইকিয়ার অনেক বড়ভাবে করেছে। প্লাস তোমরা একটা, তোমরা যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা একটু টাফ বা এটা একটা তোমাদের বলতে পারি, তোমরা অনলাইনে চলো ওই কি চীন এডিটেড সাউথ ইস্ট এশিয়ান এন্ড হিস্টোরিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া ফ্রম আঙ্কোর ওয়াট টু ইস্ট তিমুর, ওই জায়গাতেও তোমরা আইকিয়ার অনেক রেফারেন্স পেয়ে যাবে, স্পেশালি রামাদিপতি, ত্রৈলোক্যনাথ, এদের তুমি অন্য জিনিসগুলো পেয়ে যাবে। স্যার আর লাস্ট জায়গাটা রিপিট করবেন, লাস্টে যেটা নামটা বললেন, এনসাইক্লোপিডিয়া কি বললেন? হ্যাঁ, আমি তোমাদের যে বইটা বলছি সেটা হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে ওই কিট জিন এডিটেড, আমি তোমাদের মেসেজে লিখে দিচ্ছি, তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে। ওই এশিয়া
encyclopedia. এই তোমাদের আমি লিখে দিলাম, এই তো আমি মেসেজে ছেড়ে দিলাম, ওই কিডস ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া এ হিস্টোরিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া ফ্রম আঙ্কর ওয়াট টু হিস্ট্রি। এইটা তোমরা দেখে নিতে পারো, এখানে অনেকটা তুমি তোমরা অনলাইনেও পেয়ে যেতে পারো এই বইটা। ইটস আ ভেরি গুড বুক, তোমাদের সুবিধার জন্য এই বইটা তোমরা পড়তে পারো। আর যেটা হচ্ছে ক্রিস বেকার শর্ট হিস্ট্রি অফ, এই বইটা তোমরা দিতে পারো ক্রিস বেকার। The questions will come from this only. The questions will come from this. Whatever we are teaching, the question will come from this. Like sukhathai, idea, whatever I am giving you, whatever from the slides, you have to make it. The question will be based on the slides. The question will be based on what is on the slides. So এই দুটো বই তোমরা দেখে নিতে পারো, এই দুটো বই তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট থাকবে। আর এগুলো তোমরা মানে this will book as an reference to you, but you can also refer to other notes also. Chris Baker টা খুব detailed লেখা থাকে, means short history of প্লাস আর তোমরা যদি একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে চাও তাহলে ওই কিডজিনের ওই সাউথ ইস্ট এশিয়া হিস্টোরিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া ফ্রম আঙ্কর ওয়াট টু ইস্ট টিমোর, এইটা তোমরা দেখতে পারো, এটা তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এইখান থেকে। তো এই দুটো বই তোমাদের পড়তে পারো, মানে এগুলোই তোমাদের রেফারেন্সে করছি, তোমরা পেয়ে যেতে পারো। ইটস অ্যাকচুয়ালি দিস এই হিস্টোরিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায়, তোমরা মানে বুকটা ডাউনলোড করতে পারো। আমিও তোমাদের দিয়ে দেব, আমি আমার কাছে আছে, আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, এটা তোমরা দেখে নিতে পারো। বাট তোমরা একবার অনলাইনে ট্রাই করো, কারণ আমার জানি না আমার ফাইলটা বোধহয় বড় হবে, সেই জন্য হয়তো আসতে পারবে না। বাট ইউ ক্যান সার্চ ইট অনলাইন, they will actually have it online. So, and the questions will come related to the topics that we are all teaching, that is from what I have taught today, Sukhathai, Ramkahim, then Ayutthaya, then next week I will talk about Pagan, and all those things, the question will be on related on this aspect, and what Korobi ma'am has taught you, everything, or Champa, Punan, Sri Vijay, what Korobi ma'am has taught you from that, and what I will teach you from that, and that will be what the questions will all be. আর কারো কোনো কোয়েরি আছে? কারো কোনো কোয়েরি আছে? Sir, when will we get our internal topics? By the end of this week only. By Okay. the end of this week you will get all the topics. What will be taught to you, you get by the end of this week. Any other things? Any other? Sir, topics are related to what you taught and ma'am. Yeah, what I taught and what Korobi ma'am has taught, that will be related. Korobi ma'am has taught you Champa, Punan, Sri Vijay. Her topic will be there. I am teaching you Sukhathai, Ayutthaya, Pagan. That will be there. So you will get the topics. You don't need to worry about it. You will get all the topics. Any other? Any other thing want to ask? No, sir.
এই পর্যন্তই থাক। পরের দিন কালকে আমি আসবো, কালকে তোমাদের আয়ুর্বেদটা শেষ করে দেবো। আজকে এই পর্যন্তই তোমরা থাক। আর তোমাদের এই দুটো বই তোমরা রেফারেন্স দিতে পারো। আর বাংলাদের জন্য তোমরা ওই সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আমি বইটা, যেটা আমি তোমাদের গ্রুপে দিয়েছিলাম, সেখানেও তোমরা দেখতে পারো। সেই বইটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, ওই বইটাও দেখতে পারো। এইগুলোই। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir.